Good morning, class 10 students. This is Sir Silal Nicola, teacher for SS3 at Springfield Higher Secondary School. Today, let's go to Economics Chapter 5, that is Consumer Awareness. We have to listen carefully since long answer always comes from consumer awareness in the board exam, and homeworks will be given. We have to learn it and interpret it as much as we can. Okay, consumer awareness. Consumer kan ti hian mi zo tonga kan mang jing ma consumer kan ti hi chuan thil ei lei tu le thil mang tu ti na ni mai a bungrua manrua ei tu te hi mi hringin ni tina kan mo ani tiru ti chuan awareness ti hi chuan thil hriat na thil chik na le adin mun hriat thiam na ani mai a mi pui te hian ni tina kan mamo ele in te hi kan hriat thiam ngai hle ani he zila hian ele in chungchanga keima ni dikna keima ni ne na dikna pek mang turin min tia ti chuan mi puite po hian diktakin hei kan mang tur ani tin kan soi theang kan mu le hriat angin ni tina bungrua thomno ei tur kan le a hian maximum retail price MRP tin zi kan mutrina MRP hi asal to theina ber tinani aya niam pon ala sal thei tinani aya sanga sal hi dan kal tlat ani dor then khata te chun a maximum retail price te hi an potla an bill na solitei pin paper ten ti khan a price diglo tak aman diglo tak an zu an ziek thina ni kha dan kal ani ti kan thret chiang don ani methods of exploitation of consumer thil lei tu te bum an ni thin dan ke ma ni nge bum min ni thin dan kalo soi do ni. Number 1, underweight bung ro le ele in turam chi reng hi a buk diga buk tur ani bu fai kan ti te tel kan ti te alu te puru nang chi te reng hi buk na diglowa lei kan tam thin ni tiro hi mi puite hian kan hret chin tool em ani buk na diklawa thil buk reng nang ju dan khalani Consumer Protection Act 2019 no hek thean ni chu tiang bokin Food and Civil Supplies Department Mizoram panin henga diklo zia te hi kan soi the ani substandard product thil ei chi reng abik takin dam do hi expiry date man thei ani chung te apple chuan kan ein kan in tur ni lo ni taksatana hlom the ni expiry date an zia hian then khat chuan expiry date zia china thlakat vel te chu a hlom lo precautions in veng nan an ziak ma ni tin soi ve thung thin ani amar chu expiry date pel lo sha hi thani higher prices. Number 3, dorkai tam tak chuan a leina za tur ai to win mian lei tir thina hi dan khal tlat ani kan soi tong khan maximum retail price aya sang hian eng bung ruama hi phal lo ani. Number 4, lack of safety regulations man ruwa reng kan le hian akoma a hlom na le ofan dar in zik tur ani phone heater fan AC le chi frang chi hi a hlom na le a man dan dik ain zilo awangin a chiat main kan boi thina chu tiang bokin a chiat nu pon kan boya kan chi ai choka ti chon mi puite bumin kan lo thina ni chu wang chu heavy safety regulations a that na le a man dan dik te hi ain zia chi rangai ni. Number 5, adulteration kan ti hi chuan kan thil lei tur ani na pialama chini te chi te tel te le taksatana hlom theang chi zonga pol bel hi ani mei chu om zia chuan thlai te po hi insecticides le pesticides manga hrai te ni thina ni an than len nan le an lo len zok nan market a hral tam ani theinan chu tiang bokin lo insect ang ching reng in an bom lo na ka thina ni hei taksata na hrisel lo em bokani. Number 6, duplicate products mizo ina dap kan ti mai tulai tong kama hina lar em thil original thil aniang thlap a takami ang nilo hi
mi pui te hne na hral chin ani original anga soisi a duplicate hral hi mi zawa po an na sa em a ti chuan hei hi dan kal tlat ani ti kan hriat tur ani chuan number 7 hoarding of goods bungro zuar tu ten an bungro lei kol treu hi an ching ani hemi lei kol hi a hnuwa ai to vin an hral le thin covid 19 chung changa te po bu fai lo kol trewa lei khom ang chi te pon ning chu ting bokin dor kai thren khatin an lo la khom vak ang chi te ka phal lo ani hei hi an duwa ai to an hral le pe chu dan kal thlak ani ting an hriat tur ni number 8 misleading information thilman chi le ei chi reng hi a tha thei ang berin tv le media lama te chon factory na shampoo te le kan sabon du zong te kan thom na du zong te le kan thil ei du zong te supplement protein te pon ing chu taksa ti thang tu a tha thei ang ber an factory na tv a chuan kha ka hriat tur chu an hral theina na an ti lar ani that lo na tam tak ane a thil ei chi tam taka phei chun side effect kan ti taksa ta na thil thalo hi a thlen the ni chuwang chuan hei kan hriat chin ngai ni fakna reng a chuan an ni na ba ka uchu kin an hral thin ti hi kan hriat him don ania number 9 unsatisfactory after sale service kan ti om je chuan unsatisfaction om ta a heta po phone kha hral ani i lei hnu a khan alo chiat emo warranty period chunga nangma ni va siam tir emo khami hnu lama kum ni thum hnu e va siam tir kha ni a soina chu tiang bok chuan phone te kha lo cheta ni tv te fridge te inverter te a chiat nu han kan va siam tir donin dor thren khate chun poisa tam tak min lo choi tir le thrian ni tiro warranty guarantee period kan ti mai man choi lova siam thei chu in ziak ngei po ador nei tu te hian bo chi in to tak in mi pui laka suman la thrian ni hi dan kal tlat ani ti chuan mi pui te chu bumin kan lo om le thrin ani tin soi ni le factors responsible for exploitation of consumers thil lei tu te bum kan ni fo thrina bum kan ni dan a chan tlang pui te kan lo soi fiang le hei hi long an sara poron kal thrina board exam aron kalngun em thrina ni number 1 limited and inadequate information kan thil lei tu te hi an ni na le aman kan hriat chian lo awang le a lei tu ten ani na min hril chian lo train awangin thil reng hi kan lei sul fo thrina ni chu dik thawin kan ring anga kan pom tlang in a rin omani number 2 shortage of goods bungrua lei tur a om mai lo awanga bungrua a aya thalo zok lei hi kan ching ani hei ke mani thiam lo ani ba ka dor nei tu ten mi pui mamo an nei lo wang ani boka company tam dak an tinan chung ko bungrua le na enterprise mi zorop kan nei in sak na intake kan sana sa le na enterprise te millions te hian floor tile te hi in chunga mi han bel tur hian an kan nei sa ba khan kan lak le do kan a stock sa lo kol sa te hin lo nei lo thin hi an servicing that lo wa ani mi pui ma mo cheng tik lai pon dora chun nei an tum tur ani a chung bang pon an nei tur ani ti khan mi puin kan du kan la thei ta ni chu kan create chian em angai ni number 3 monopoly power sumdong lian tak ta hian thil to deuin mi pui ne na bungrua ei tur le man rua hi hral an ching bungro phur man atawa wang le chia tax kan ti awang te an thin he hi mi pui sum eina thalo tak ani ole number 4 kan soilenga lack of awareness kan ti chun in fiat na thil fiat na ani kan ram chung a hian bungro tha le thalo ei tur tha le thalo chung chang hi media lama kan the lar lo em a hei wang hian dor kai te hian min bum fovin kan sum tam tak an la thrin ani number 5 illiteracy India ram mi pui tam tak ta hi le kha thiam lo gan ni hemi awang hian mi in thil tha an ti kha leive ngot ta ila kha ka thalo ni thil thalo kha chu thil thalo ani a min an fakla awanga ke manin kan hriat thiam lo awang ten kan va lei thin khan kan tur le thin ani tu lai chen google o ma internet service te po kan nei veka
sang ni som hala ma te ka chun smartphone atang hin mi hin internet in thil hi kan type zung zung lo ni tuna chun thil that lo chu internet a kan en thei vek to ni tikhan digitization po hin changkan na keng terani digital world ta kan chenga kan internet te hi a thazong le a hlok zoin kan mang turani tin kan in zil non ani le tula chuan rise of consumer awareness mi puiten kan eila in bungrua lei chungchanga kan thil hriat tur kan lo soenge khowela changkang zela thiam na po azau zela hriat na po zau zela ni chuting bok chun mi pui kan fing tual tuala thil thale thalo thil diglo thei kan khrechinga ni tu kan bungro lei tur chungchang po mi pui te hi kan lo fing to a Consumer Protection Act 2019 noya te po diglo taka thil lei tu te boom kan ni hian dor nei tu le sumdong lian te hek thei an ni amar chu heng ti thei tu hian mi pui kan poimo ani dan oma hei kan man na kan man thei na turin dan chu kan zom ngai ni dan te hi mizoram ma chun kan palzut a om zenei takin man tur ani tin kan in zil non ni le the need for consumer awareness thil lei tu te hi intril kan ngaya natinga intril kan ngai kan thil lei chungchanga voina hian chip cheer zogin kan lo soidon ni number 1 prevention from exploitation mi pui te hian kan thil lei tur kan khrechiang tur ani boom kan ni lo nan kan thil lei tur ni na le that na te kha kan intril tlan apoimo em ani thian chungko le meltriat te meltriat vak lo te pon dik lo taka thil lei tur chungchang an hriat lo kha chuan dor nei tu ten buman tum kha chuan kan tran pui tur ani number 2 decision making consumer awareness hian mi pui te min tran puin kan thil lei tur po a thang a chiat I thlengin min hril fi don ani number 3 check the wrongdoings consumer awareness hian thil siam tu te ti dik lo le that lo na min hril fi donin kan thil lei tur te po ani na ang thlapin kan hriat chian pha thei don ani number 4 promotion of high quality products consumer awareness hian thil siam chu tu te po harna pe anga mi pui te kan fin to zir ren thil reng chu a tha thei ang berin kan an siam thin don ani high quality products kan ti chun mak deuh chu mizo a nge hin na sa products lawa po thil ei tur a po chow plate khat som thum man kha o chow plate khat som thum man kha a khat deuh ta sumdong te kha an hlok chun som thum man kha akum le chun a phai ta viu ni kha tiang deuh ka kan ne thil reng po hi man lai in bungrua poi te tai la bungrua hin rangwa te hi khau thei em ni man lai chun latlawa chuan tuna chun rangwa pan te po to em ani kha tiang zel khan om ji chu economy kan ti hemi ram than na sumzong le mason na a than na hian thil hi hlok man hi na kal zel to a ti chuan thil hi tlo lo tual ani toy step hi tol atlo lo zel ani gi joke kan ti te tun lai gi joke ron suk te hi ke ni tet lai ti ve khang lang ila kha ti hun lai kan gi joke nen chuan ang to mi lo ni chuwang chuan khovel changkang nai na ken tel chu sum mu theina amar chu production thil siam chu a hlok tura thave thosi tolu tuksi lo siam chu chaina production ang te kha tiang ang hi khovel na keng tel ve tho ani amar chu a thalo u chuak chu siam thian lo ania mi puiten dan ma court ma te consumer protection act ma te kan king theini le number 5 ethics somji chu fingzo kan nun phung hrisel na le khotlang hriat thiam na kan tina ni mea hemi hrisel la nun phung kan ti point consumer a point kan thil ele in hian hrisel na le kan nun phung a kai hruai tel ani consumer awareness hian dor nei tu te le thil siam tu te a thi fingin mi pui hne na po diklapin thil an zor thei pha don ani mi pui te kan poimo a nangma tong kha poimo ni nangma ram I hriat chi nanga ya I thil lei tur hreturin ol som deu in smartphone a train google a ani nai en thei a that lo na I zong chuk thei khatiang zong khan thil thalo te chu I hre chukin thil tha po an that na I hre zual thau
sau thei ti na ni chu. Number 6 redressal of grievances. Redressal of grievances kan ti chuan mi puiten kan lung oi lo na awanga dan hne na kan thil kan va soisel kha ani. Consumer awareness awang hian mi puite po hian dan ma company te thil sual kan ti kan hek the ni tiang chi khan mi puite hian kan lung oi lo na thenin Food and Civil Supplies Department ate dan ma ate Consumer Protection Act 2019 dan mangin kan thil leya min bum tu te kha kan va hekin an dik lo na kha va fil fiin ke manin dik na chu kan chang thei ani le. Last but not least, number 7 common platform. Consumer awareness sin mi puite le pol sang te aswi khom ti ranga mun khata trang hovin company le thil siam tu te thil ti dik lo chu dan ba king thei don ta ni common platform kan ti chuan tran na mun in ang ti na ni mai din na mun in ang mi puite NGO group kan siam te sumdong pol kan siam te heng zong hi trang khomin heng ho hian ram chunga chome to lu tuk te ram chunga bungro to lu tuk te ram chunga sarkarin bungro aron da lu ada chu asam ne na kan tu na kan ram ri boin kara po bungro tang re kan sarkar malak na chak lo je te Manipur atanga bungro ron lu tur po achak lo je te chu tiang bokin heng zong hi sarkar ma kan thlen tur ani mi pui te hi kan poimo em a sarkar hi mi pui siam ani ti chuan sarkar in mi pui te service ham thatna min pe a ti chuan a that lo ta chu kan social tur ani sarkar kan ta na ding ani awangin chuan mi pui te tang khomin he consumer awareness mo ke badi eile I tur chuk cha thil ka di thriat thil da kan thriat na kanin kan thriat thiam na heng zong hi poimo em a chu ke manin dik na kan nei thu thei na tu le he kan ram chunga boom kan ni lo na hian consumer awareness hi kan mang thiam tur ani hole kha voinia consumer awareness a kan zir thei chu ni le homework kan in penga homework hi kan thiam ve ka ngai ni board exam face tur kan ni awangin homework hi uluk zo kan thiam ngai le tu na kan chapter consumer awareness atangin long answer hi board exam aron kal nge chu vain homework pathum kan in pe don ni answer the following in detail long answer a kan kewanga kan guidebook. Number 2 explain briefly the various ways in which consumers are exploited in the market by the suppliers and the service providers. Number 3 discuss the reasons for the exploitation of the consumers at the hands of the suppliers of the product. Number 6 how should consumer act in the market to protect their interests? Kha in lama kan lo thiam mek don ni. Alright, that's all for today for SS3. Stay at home, stay safe, obey your parents. Remember, we're going to face board exam in next year, that is April. So, learn your homework and study hard and try to be the best you can. Signing out. Everyone, thank you.